Assalamualaikum, dear students. How are you? I think you are all well by the grace of Almighty Allah. I am also well by the grace of Allah. And as usual, I have come to take my another class, and I am sharing this class for class 9. That is Unit 4. Lesson 1. The title is The Ferry Boat. Dear students, you are sitting at your home and studying seriously because you know that after a few days coming, our government has decided they will start again our classes. So be alert, and now look at the board and open your English first paper book. Goes to the page number 45 and title The Ferry Boat, and look at the part A. You will see a picture about some people who are sailing on the river. Now at first I am reading the passages and try to understand the summary of these passages. Is there anybody here who has ever crossed a river by a country boat? এমন কি কেউ রয়েছে যে কিনা নৌকা যোগে নদী পার হয়েছ? I have teacher, আমি রয়েছি শিক্ষিকা, said জামিল উত্তর বল, and I clearly remember, এবং আমি পরিষ্কার মনে করতে পারি, what happened in that journey, ওই ভ্রমণে কি হয়েছিল. Would you please tell us what happened? তুমি কি আমাদের বলবে মূলত ওই জার্নিতে কি ঘটেছিল? দ্য টিচার আস্কড, সে কি জিজ্ঞাসা করল. ওকে টিচার, ঠিক আছে শিক্ষিকা. It happened when I was in class 6. আমি যখন ক্লাস 6 ছিলাম তখন মূলত এই ঘটনাটি ঘটেছিল. One weekly বাজার ডে, সাপ্তাহিক এক বাজারের দিনে, people were coming back with their shopping bags and basket in hand, on shoulders and heads. লোকজন বাজার থেকে হাতে, কাঁধে এবং মাথায় করে তাদের পণ্যগুলো নিয়ে আসতেছিল. They had to cross the river, তারা নদী পার হচ্ছিল. It was not a big river, এটা তেমন করে একটা বড় নদী ছিল না. There was a ferry boat lying on the river. নদী পারাপারের জন্য মূলত একটা ছোট্ট নৌকা ব্যবহার করা হতো. The boat could cross it in 8 to 10 minutes. নৌকাটি পারাপার হতে 8 থেকে 10 মিনিটের সময় লাগতো. It was just after sunset. এটা ছিল ঠিক সূর্য ডোবার পূর্ব মুহূর্ত. The weather was getting bad. আবহাওয়া খুবই খারাপ হচ্ছিল. The wind started blowing from the northwest. উত্তর পশ্চিম কোণা থেকে বাতাস বইতে শুরু করেছিল. Black clouds were moving fast in the sky. কালো মেঘ আকাশে দ্রুত গতিতে চলতেছিল. Everybody was trying to get into the boat. প্রত্যেকেই নৌকায় ওঠার চেষ্টা করতেছিল. No more, আর নয়, প্লিজ ওয়েট, দয়া করে অপেক্ষা করো, shout the boatman, মাঝি চিৎকার করে বললেন. But nobody listened to him. কিন্তু কেউ তাদের কথার কোনো কর্ণপাত করলেন না. What happened then, জামিল, তারপর কি ঘটলো? আজকে রুমি জিজ্ঞাসা করল. With too many people on board, the boat snapped into the middle of the river. Replied জামিল. অধিক যাত্রীর কারণে নৌকাটি মধ্য নদীতে ডুবে গেল. Oh no, what happened then? তখন কি ঘটলো? আজকে the teacher, শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করল. Thanks God, আল্লাহকে ধন্যবাদ.
there were no coastal tries এখানে স্রোত ছিল না all the passengers swam to the other side সকল যাত্রীরাই নদীর অপর পাশে সাঁতরে উঠে গেল but some of them lost the staff they are carrying such as oil salt and meal said জামি বলল কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের পণ্যগুলো হারিয়ে ফেলল যেমন তেল লবণ এবং দুধ they were on the boat তুমি কি নৌকার মধ্যে ছিলে asked the teacher শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করলেন no teacher না শিক্ষিকা said the boat overcrowded যখন নৌকাটি অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই ছিল I waited for the next boat আমি পরবর্তী যাত্রার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম রিপ্লাই জামিন উত্তর করল ইউ ডিড দ্য রাইট থিং তুমি সঠিক কাজটি করেছিলে জামিন ডিয়ার স্টুডেন্টস I have finished the reading of these pages. Your homework will at first you are all is trying to reading the pages and try to understand the meaning is clearly. Then look at I have written some keywords for this pages. Boat, নৌকা, remember মনে করা, journey, ভ্রমণ, weather, আবহাওয়া, woodman, জেলে, snake, ডুবে গিয়েছিল বা নিমজ্জিত হয়েছিল। Dear students, you will memorize the word meaning of these pages and try to solve the number of the question 1, 2, 3, 4, 5, 6 and number C. So prepare for the next class and till the